ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी सुखवंत जी। वेलकम टू द स्टूडियो। कैसे आप? हाँ बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक। हाँ आज मौसम बहुत गर्म है। मौसम बहुत गर्म है जी। बहुत बहुत गर्म, बहुत गर्म है। 40 डिग्री है। हाँ बाहर 40 डिग्री है। हाँ। डॉक्टर साहब पंजाबी बोलने लग पे ने हुण। लर्निंग गुड। सीख रहा हूँ। सीख रहा धीरे धीरे सीख रहा। हाँ सीख रहा। हाँ रहा सीख रहा। पिछली बार भी आपां गल कीती सी सीख रहा। सीख रहा। I told you last time। रहा हूँ भूल गया। रहा हूँ बिट हिंदी टच। हाँ 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 हाँ। रहा हाँ पंजाबी टच। हाँ हाँ ओके भूल गया। It's okay। माफ़ कीजिए। It's okay। आजकल असी so what topic we talking today? So we're talking about शादी। शादी okay। लो जी ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਹੌਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਜ। I like this program। पंजाबी mates yes। मैं बहुत पसंद करते हैं क्योंकि we just talk about different topics। yes। from Australian perspective, Punjabi perspective, and me in the middle। that's why we are here। हाँ जी। it's not about a commercial, it's not nothing about this, but it is about awareness of different cultures। I guess so, but also just us sharing। and people listening, they can communicate with us, they can exchange their views। I hope they do. Listeners, please send in your topics that you would like us to discuss from an Australian perspective or from an Gora perspective and from a Punjabi perspective, whatever you like. Send them in. We would like to discuss. Send in questions. We will agonize over them and tell you our response. Yes. So the shadi thing. So in Indian culture, shadi is very, 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 very important. It is. As you know, in Gora culture at the moment, people live together. They don't necessarily get married. So I'm always dealing with conversations about marriage. And also many, many breakdowns at the moment. Yes. I'm seeing so many of this. And not just at the moment, over years. It's not just Australian families, Punjabi families as well. Of course. Yes. It's happening a lot. I know. Yes. One of the things about that is people come and migrate here and then marriages just explode. It's very, very difficult to negotiate children and migration and money and mortgages and earning and expectation and relationships. So I thought we should just talk about, we were just reminded of somebody who just said they got engaged, and I said, okay, I have a checklist of questions that you should ask the person you're going to get engaged to. Yes. Before you sign the contract. Yes. Checklist. Okay. So what do you think? That'd be a great idea. I think this is the most important thing. If someone can have that checklist before, everyone I want a life partner, but I don't know how to choose the right one. Yeah. See, a lot of people get stuck on this whole arranged marriage, love come arranged marriage. You get all this stuff. It's missing the point. It doesn't matter how you meet. In white culture, Gora culture, Australian culture, you can meet your friend through working, you can meet your partner through working, or your friends can introduce you to your partner, and that's like arranged. Just like in India as well. Yeah. But if you're worried about how you actually meet your partner, you're missing the point. If you're worried about how you meet your partner, you're missing the point. It's not about how you meet or who introduces you. It's about what you do next. From the moment you meet to the moment you decide to live together. That's important. Don't you think? So ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਰਮਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਰਿਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? Marriage is important. How important is marriage? Well, marriage is simply a contract. It's the relationship that's important. And marriages don't become disaster because of marriage. They become disaster because the relationship breaks down. Relationship Punjabi mein kya hai? Relationship ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। Yeah. What is relationship word in Punjabi? Yeah, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। Mil milaf. Yeah, ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। That's meeting. Yeah. Okay. So how you are, right? Yes. So anyway, I think this is really important. A lot of people think it's all about the meeting. Oh, my parents introduced me to my partner, therefore I have to go through with it. Or, you know, they have good prospects, they have good job, they have good family, they have good this. But it's not about that. It's about you deciding whether you're going to live together. Because if you meet in Punjab and then you come to Australia, you lose all that context. Then you have to struggle together. So the first rule, I think, the checklist, first point. Yeah. Yes. So when you meet, if it were me, Yeah. I'd go to either the partner's house, Yes. family's house. Then I would take them on a meal or something to Okay. a restaurant, cafe, Okay. dhaba, something. Yes. Yes. Then observe how they treat somebody who has less power than them. Okay. How do they treat the waiter? How do they treat the driver? How do they treat the most poorest person in the street? Okay, this is first checklist. Okay, ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। So if they treat the person with less power Yes. badly, then that is exactly how they're going to treat you after a few years. Okay. Because you're going to have less power than them. And also it means that they see the world as I'm the top, they're the bottom. And you will very soon be the bottom. And other thing related to this, do we need to marry to above your capacity? I mean, if you are rich, do you need to marry in a richer family than you? Well, that depends if you want a disastrous marriage Yes. or not. Okay. If you want to be tortured for the rest of your life, then you will think about that. Okay. So you need to be equal on your level. What do you think? You need to marry a person that is compassionate and empathetic. No. We're talking on this point just on the material side. Well, what I'm saying, wealth side. Yeah. What I'm saying to you is this: that if you even worry about that, Yes. whether you're lower caste or upper caste or lower caste, then your marriage is probably not going to work. And I have seen so many marriages where the man has married a woman up above his caste, and most of them have ended in either silence or violence. Okay. All right? Not good. Okay. So if you're even thinking about that, Yes. I can guarantee your marriage is going to be disaster. ਸੋ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। Point 2. Okay, point 2 is children. You have to have a discussion about children, Okay. right? Now, I am surprised how many marriages I have seen where they have not discussed this first. And
a lot of people expect that yes everybody wants children, but Yes. these days sometimes people they really want it, and sometimes they really don't want it, and sometimes they're like, oh, I don't care. I think you have to have a really good discussion about that. It's amazing how many people don't do that. ਯੈਸ Yeah. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਹੋਵੇ 2 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਆਦਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਕਿਡਸ ਔਰ ਨੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ 100% ਸ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। So on children, Yes. so checklist number 1, 2A is you don't have to have children to have a happy marriage. Okay. Because there are already many children in the world who don't have any parents, especially in India, right? So a marriage is not about producing children. A marriage is about producing a partnership, a love that Yes. goes out into the world to make the world a better place, a more loving place. So if you choose not to have children, or for some reason you can't have children, talk about that and say, if we can't have children, would we then use our resources to make life better for some other child, as in through foster care or adoption? Discuss that. ਓਕੇ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਚਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, 2 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। So on children also, ਬੱਚੇ B. Yes. If your partner says, I only want one child. One child. Red flag. That's it. Right? The best thing you can give to your child, the best education and the best gift in life is a brother or sister. Okay? A sibling. That is education, it's company, and it means going into the future beautiful things. If the person who you're thinking of marrying says, I only want one child, then they haven't thought it through. If for some sake you can only have one child, then think about the idea of adopting a 2 or a 3, second or a third. Because many families move to Australia, they lose all the cousins. Yes. They don't live in joint family anymore. So it just becomes mother, father, one child. One child ends up being either alone or very spoiled. Yes. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ 1 ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ,
ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਹੈ। Okay, point number 3. 3 point. Politics. If your partner has different politics to you, red flag. Okay. Now, if the person you're expecting to marry has politics that is either communalist or racist or rich people only, forget about the poor, then remember that is how they are going to treat you very soon, because in their eyes you will not be very worth it, right? Very soon. And that's how you will be treated. Be careful of anybody with racist or elitist or conservative politics. They will make very bad partners. Look for somebody who has a heart for the world, who cares about the environment, who cares about other communities and cares about the future of the world and the future of the planet. They make the best partners because ultimately they will care for you and they will care for their children. It's just about politics, or we can add a religion too in this? Well, politics, no, I think religion is a separate one. Okay. Yeah, religion is a separate one. ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਭਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਂਗੂ। Isn't it? Yeah. So, yeah, be careful of anybody who is conservative in politics because they will be ultimately fearful people. And you don't want to marry a fearful person. True. Okay, the fourth one, you mentioned then religion. Yes. A lot of people marry according to religion. So my parents, in my parents' day, they were only allowed to marry Catholic. Okay. It was very unusual to marry a non-Catholic. That was, you can't do that. And I know that that's still common in India as well. Yes. Now, I think that can be a nice thing to marry somebody with the same religion. But we've talked about this before. Yes. Guru Nanak actually said to the people in the village, go out of your village. Yes. Go and meet other people. True. Spread your faith around the world. Don't stay in your village. Staying in your village or your own community or your own language group or own place is actually a curse. Yes. That Guru Nanak said to those people. Spread your goodness. So, cross your faith. All right? Now, if the person has a strong religious connection, I'm always a bit wary, a little bit of a red flag. But if they love God, different thing. Yeah. If they love faith from their heart, that's a lovely thing. But if they love religion and structure, that can be a little bit of a red flag because it means they're very rigid people. So that's in my book, red flag. But think about your aspect. Religion, of course, can be a tricky one. Yes, it is tricky. But yes, as you said earlier, in like your age or whatever, even back in India, it's very hard to get intercaste marriage or other religion. But now it's happening. It's changed now. It's always happened. It's always happened. Yes. But back in those days, people in society, you wasn't acceptable. You have to either get punished or something that sort of things. But now it's common. I know few my friends, they got married to Sikh family, got married to Muslim family, which is like a totally opposite sort of things, you can say. Hindu marriage, Sikh marriage is very common these days. Yeah. Catholic and Christian family getting married to Hindu family.
It happens. I know personally lots of families getting married now intercaste or interreligion. Punjabi mein? Yes, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਛਾਪ ਛੱਡਣ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਜੜ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰੋ, ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਇਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ, not separate. Yeah, it should be. Religion should bring people together, and ultimately it should be about the core. Yes. But on that note, say, you know, two people from different religions get together and they say, yes, we will marry, but for you to marry me, you have to become a Sikh, or for you to marry me, you have to become a Christian. Yes. Red flag. Yes. Don't marry that person. They should say, I want to marry you as a person, including all the things that you believe in. So you can carry on your beliefs. Absolutely. And then I can carry. Absolutely. It's up to you. You want to come to my Gurdwara along with me, and I can go to mosque later with you. And we will have a Christian wedding and a Sikh wedding. Beautiful. And what about kids? If you get married interreligion or intercaste people, so where you gonna send your kids? They'll be like the same. Well, you can just sort that out as the children grow up, because we know very well that many people, two Sikhs get married, the children don't want to be Sikh. You can't force them. No matter how strongly Sikh you are. Religion is two things. It's a faith and it's a culture. Yes. So you can bring them up in that culture, but then you can't make them believe. No. That's torture. These days, kids question actually. Of course they do. Yeah. They always have questioned. Guru Nanak questioned. Yeah, question is not a bad thing. That's how you learn. That's how you see. If you're not questioning things, it's like I believe this is a full cup or half cup. That's your belief. That's what your Sikhi is based on questioning. Yes, but you need to question the things. Hanji, bilkul. That's right. And next one. Okay, so the last one is about how they treat you. Okay? Now, trust your stomach. Yes. You know, we talk about gut instinct. Gut, yes. What would you say in Punjabi for that? You listen your inner core. Exactly. Now, so if you don't feel good with that person, trust that feeling. All right? There is some reason that says, I don't feel good. Now, when you go out on your first date to the restaurant or whatever, if that person doesn't say to you, what would you like to eat? What is your favorite food? If they say, these are my favorite foods, I love them, you're going to love them, you're going to love them, I'm going to order all my favorite foods because you're going to love them. Red flag, right? What I say, I really like this food, what do you like for your food? Good little indicator of if they're going to be a good partner or not. On this note, I personally share my thing. My wife loves tea a lot. Chai.
I used to love, but now I'm bit of no. And then I just try to force her, don't drink tea. Why? Because I feel like I'm not drinking, why are you drinking? So it's Why no, can't you drink? red flag. That's red flag. Oh my God. Yeah, I'm with your wife. Drink as much tea as you like. No. And comes to the next thing. Yes. The next thing is, you have to make a pact when you get married. You're going to be different, but you have to not torture each other. Okay? I see so many marriages where people are either one person does all the talking, the other person is silent, or they are constantly torturing each other. Why did you do that? You shouldn't do that. Oh, you always do it wrong. You can't do that. You didn't do that. You shouldn't do that. Oh, look, he always does that. Oh, why does he do that? No, that is torturing each other. You have to make a pact. Yes. I will not torture my partner. Yeah. But two different personalities can have like a different behaviors. Yes. One is very talkative, and the other, your partner, is very quiet. Well, we have to look at why that is. It might be a personality thing, or Yes. it might be that there's no point in talking anyway because Yes. nobody listens. That's the point. And then you give up talking. Yes. Because if I say, actually, I like tea. Why do you like tea? You don't like tea? You shouldn't drink tea. Yes. Tea is bad for you. Yes. I know you don't. do No, that. no, it's okay. But, that's just an example. Yes. Sometimes in partnerships, the other partner just stops talking because there's no point in talking. Not true. Nobody listens and nobody cares. That's not fair. I had enough. I've been told like so many times, you are wrong, so I'm done. Yeah. Yeah. And people just stay together in silence. Yeah. So you have to make a pact that you will allow that person to have their own likes, their own dislikes, their own their own foods, their own projects, their own hobbies, all of that stuff. And you will not interfere with that. And likewise, you will not interfere with those people's, because you have your partnership where you come together and you raise your children, and then you have to have your own life as well. Otherwise, if your own life dies, you die. ਸਮਝਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਰ ਗੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਭਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖੇਡ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਨਿਗਦਾਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਓ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। So on this topic, yeah, can I ask you, why didn't you get married? Why didn't I get married? Yeah. Okay. This is the question I always get asked in India. Yes. शादी नहीं क्यों? हाँ जी. Yeah. What happened? Yes. Why? क्यों? शादी नहीं क्यों? आप नहीं पसंद है? क्या? Well. Why? Okay. I've never been through a marriage ceremony. Yes. But since I was 19. Yes. To now, I've always lived with people. Okay. Yes. So I know what it means to relationship. live in
relationship with other people closely. I've Okay. always shared a house with someone. Okay. Okay, so this is different. People think because I'm not married, that's that. But I get the insight because I'm single. Mm-hmm. Many people come to me. Husband will come to me and say, "I can't." La, la, la. Wife will come to me. La 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 la. Everything. I get a lot of insight into Yes, these yes. relationships. Marriage is not to make you happy. Marriage is a partnership to make the world a better place. That's what it is. Everybody, this is really important, everybody deserves to come home to a house where they feel loved. If you are coming home to a house where you feel judged, criticized, shamed, humiliated, unloved, then that is not fair. And you have to work out what you need to change to make that happen. Home is a sacred place and everybody should be welcome there. समझा? बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी में बोलो. on the spot. हाँ. So marriage is not necessary. People think marriage is about making me happy. I want to find the right person to make me happy. That is an alarm bell. I had somebody say to me the other day that his girlfriend said, it's your responsibility to make me happy. We all went, run away, run away, run away from that relationship. Yes. If that person thinks it's your job to make them happy, not red flag factory, right? No, it's your job to be happy, it's their job to be happy, and it's your job together to make other people happy. So out of this, marriage is just ceremony or a bond. Main thing is relationship. The main focus should be your relationship. Absolutely. How good you are relation with others. Doesn't matter whether it's arranged, whether it's love, it's what you do after the meeting. Yes. ਸਮਝਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਆਹਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਖਾਸ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਮੇਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਲੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਕਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 2 ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸੀਏ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।